नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत स्टँडर्ड 9चा मॅथ 2चा प्रॅक्टिस सेट 5.5. त्याचं फर्स्ट एक्झाम्पल आहे इन अ फिगर पॉईंट XYZ आर द मिड पॉईंट ऑफ साइड AB, साइड BC and side AC of triangle ABC respectively. AB is equal to 5 cm. AB जो दिला आहे तो इथे 5 cm आहे. AC दिला आहे तो 9 cm आहे and BC is 11 cm. Okay, find the length of XY, YZ and XZ. ठीक आहे, तर मग चला बघूया आपण. तर इन ट्रायंगल ABC point X and Y are midpoint of AB and BC respectively. Therefore XY is equals to 1/2 into AC. XY and AC, the midpoint of theorem. ओके, मग इथे येईल इथे 1/2 into 9 इक्वल्स टू मग इथे काय येईल 4.5. 2ने ह्या 9ला 2 4 जार 8, इथे 1 येतो, इथे डेसिमल पॉईंट घेऊ, इथे 0 घेऊया आणि 2 5 जा 10. 4.5 सेंटीमीटर. ओके, पॉईंट Y and Z are midpoint of BC and AC respectively. Therefore YZ is equals to 1/2 into AB, midpoint theorem. Equals to 1/2 into 5 is equals to 2.5 centimeter. इथे 2 1 जा 2, 2 जा 4 and इथे 1 येतो, इथे डेसिमल पॉईंट घेऊया, इथे 0 घेऊया, 2 5 जा 10, इथे 2.5 सेंटीमीटर येतं. आता इथे पॉईंट X and Z are midpoint of AB and AC respectively. XZ equals to 1/2 into BC, midpoint theorem. Equals to 1/2 into 11 equals to 5.5 centimeter. Therefore XY is equals to 4.5 centimeter. YZ is equals to 2.5 centimeter and XZ is equals to 5.5 centimeter. ओके, समजलं सर्वांना? The example number 2 आहे in a figure quadrilateral PQRS and quadrilateral MNRL are rectangle. If point M is the midpoint of side PR, then prove that first SL is equals to LR, second LN is equals to 1/2 SQ. तर इथे घेऊया आपण quadrilateral PQRS is rectangle given therefore angle R is equals to 90 degree. The quadrilateral of MNRL is rectangle. हे पण काय आहे, गिवन आहे. ओके,
Therefore angle R is equals to angle L. दोघं पण काय आहेत 90 डिग्रीचे आहेत. मग साईड MN पॅरलल साईड ही कशाला पॅरलल येते PQला. PQ and side ML parallel side PS. This is equation first. In triangle PRS, M is midpoint of segment PR given and side ML parallel side PS from first. Therefore SL is equals to LR. Converse of midpoint theorem. Converse of midpoint theorem. Therefore L is midpoint of side SR. This is second equation. Similarly, in triangle PQR, M is midpoint of segment PR given and side MN parallel side PQ from 1. Therefore RN is equals to NQ, converse of midpoint theorem. Therefore N is midpoint of RQ. Third, in triangle SQR, L and N are midpoint of SR and RQ respectively. From second and third. Therefore Ln is equals to 1/2 SQ midpoint theorem. ओके, समजलं सर्वांना. आता इथे थर्ड नंबरचा आहे. इन अ फिगर ट्रायंगल ABC इज ॲन इक्विलॅटरल. Triangle point FD and E are midpoint of side AB, side BC, side AC respectively. Show that the triangle FED is an equilateral triangle. Okay, तर इथे येईल triangle ABC is equilateral triangle. This is given. Therefore AB is equals to BC is equals to AC, sides of equilateral triangle. Okay, तर इथे 1/2 AB equals to 1/2 BC equals to 1/2 AC multiplying by 1/2. Therefore point DEF midpoint of segment BC, segment AC and segment AB
respectively. According to the theorem, DE is equals to 1/2 AB, EF is equals to 1/2 BC, DF is equals to 1/2 AC. ठीक है. Therefore triangle DEF is equilateral triangle. Okay. Fourth आहे, in figure segment PD is a median of triangle PQR. Point T is the midpoint of segment PD. Product QT intersect PR at M. Show that PM upon PR is equals to 1/3. ते हिंट दिली आहे, ड्रॉ DN अँड QM. आपण ते इथे डायग्राममध्ये ड्रॉ करून घेतलेले आहेत. ठीक आहे. तर इथे घेऊया सोल्यूशन इन ट्रायंगल PDN. ओके. तर हा PDN जो आहे इकडे एंड पॉईंट, त्या पद्धतीने घेऊया. T इज मिड पॉईंट ऑफ PD गिवन आहे. TM इज पॅरलल DN कन्स्ट्रक्ट केलं आहे आपण ते. Therefore M is midpoint of PN according to the converse of midpoint theorem. घेऊ आपण according to MN is equals to NR. This is second. Therefore PM is equals to MR is equals to NR from first and second. Okay. The PR equals to PM plus MN plus NR. Therefore PR is equals to 3 आणि PM. तर आता 3PM is equals to PR. Therefore PM upon PR is equals to 1/3. ठीक आहे. समजलं सर्वांना. असेच नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. आणि यामागील व्हिडिओज आपल्या यूट्यूब चॅनलवर जाऊन बघा.